So good day. This is our top topic for this reporting, and I am the first reporter. So my topic is about graphical solutions. So introduction. This presentation explores how to solve linear programming or LP problem using graphical methods. You learn how to plot constraints, identify feasible regions, and find optimal solutions visually. It is a straightforward approach that makes understanding LP or linear programming more accessible and fun. Next. Understanding linear programming. Linear programming is a technique for optimizing a linear objective function subject to linear constraints. It helps in decision making by finding the best outcome, like maximizing profit or minimizing cost within given limits. Like for example, sir, or guys, like for example, mga manager, naamang gid time gud nga mo like for example mo buhat sila og isa ka topic, buhat sila og isa ka business nga before gid sila mo gasto, naa gid sila limits na gina-given kibali sa CEO or mga managers. Na like for example, na isa ka manager mo hatag og business plan sa tulo niya ka tao. Then once nga mabuhat sila isa ka business, naa sila gina-given limits or sila maximize or minimize. Like nga na, sir or guys. Next is plotting constraints on graphs. Constraints are represented as straight lines or inequalities on a 2D graph. By plotting them, you can visualize the boundaries of the problem and understand what combination of variables are possible. Like, gina-visualize ang mga boundaries, problems, and dapat gina-understand yun unsay mga angay combination and variable na mga mahitabo ibali na possibles. Next is identifying feasible region. The feasible region is the area where all constraints overlap. It shows all the possible solutions that satisfy the problem's conditions. Finding this area is key to locating the best solutions. Next is finding the optimal solution. Objective function graphing. The objective function is graphed as a line. By shifting this line parallelly within the feasible region, you can see which point yields the best value, either maximum or minimum, according to the problem goals. Di na nakibali mo sulod kibali itong mga bisa pag unsa pa kagamay o unsa kadako kibali nga mga daggastuhonon musulod gid ilagi pa iguang kibali para ma-function siya. Next is corner point evaluation. The best solution often lies at a corner point of the feasible region. By evaluating the objective function at each corner, you can determine which one provides the optimal result efficiently. Like feedback. Gina-feedback na mangutana kag mga feedback every tao. Like mo before nimo i-publish ni nga isa ka product or isa ka product, imo sa kibali ipa feedback sa mga ipa-taste sa mga tao kibali nimo feedback kibali like feedback. Next is visual interpretation of results. Once the feasible region and objective function are plotted, you can visually spot the optimal solution. It usually lies at the intersection of constraints inside the feasible region. These graphical views makes it easy to understand how different factors influence the results and helps quick decision making. So kini matapikan na kay balin ni once kini kay bali like decision making. Unsay mga malabas if mag decision making kibali like dapat gid mo decision making gid ka pamaagi sa meeting usa ba
Yun na yung mabalaan nyo na yung pag sa next reporter. So that's my part for this report. Thank you. This is Kenneth Alba. Good day everyone, my name is Ronald John Timanagbanag and my topic is all about sensitivity analysis and linear programming. So nga no importante man ang sensitivity analysis? Let us define what is linear programming. So linear programming is a powerful mathematical method for finding the best outcomes like maximum profit with minimum cost in a model where goals and limitations are expressed as straight lines or linear relationships. It involves defining decision variables and objective functions like profit and constraints like resources as linear equations or inequalities. So that is linear programming. So why sensitivity analysis is important? Sensitivity analysis shows how changes in the problem's parameters affect the solution. It's important because real-world data can vary, and understanding this impact helps you make a flexible and robust decisions that stay effective under different conditions. So basically, ang sensitivity analysis is finding a good way para maka-create ka og mas efficient or mas robust na outcomes or ang imong result sa imong decision making. Mo na ang main purpose gid sa sensitivity analysis. Next is analyzing changes in constraints. So constraints like ako giingon gay na is example ato is ang resources. So kung imo i-change ang resources based sa ilang kadaghanon or ang ilang supply based sa ilang availability, which is kung imo siya ma-change, makaapekto gid siya sa imong result or ang imong outcome. So by adjusting constraints, the observing shift in the visible region, you can see which limits are critical. This helps identify how much changes in the solution can tolerate before becoming invalid or suboptimal. So pag sa pamaagi sa pag-change nimo atong mga resources, sa pamaagi sa pag-change nimo atong imong mga supply or imong ginabutang didto sa solution, ma-change pud ang imong outcome, which is dito na dayon magkasugod-sugod ang error sa imong results. Next is impact on optimal solutions. Changes in constraints or objective functions may shift the optimal solution point. Sensitivity analysis reveals how stable or sensitive the solution is, guiding you on when to rethink strategies or stick with current plans. So, pag ma-change nimo ang imo constraints, dito na dahil nimo makita na ang imo dahil gihimo nga solution is pwede or may possibility nga ma-change ang imong outcome sa pag-change po nimo sa constraints. So pamaagi sa paggamit nimo sa sensitivity analysis, makita nimo nga if i-change nimo ang constraints nimo or kung i-change nimo ang imong supply like ang resources, kung imo to siya ma-change or murag changes nga unstable sa imong solution, dito na dahil nimo makita nga kung mo rethink ba ka, kung mo change ba ka og plans, mo dungag ba ka og resources, kung mo gamay ba ka og resources, or imo i-stick lang tong imong resources nga availability or ang imong current nga plans. Practical examples and applications. So sa real life linear programming problems graphically solved, naata diri mga examples like resource allocation, budgeting, or scheduling. Muna siya ang mga example sa real life linear programming problems. Kay example sa kaning budgeting, di ba makita man gid nato na kanang ang sa budgeting bitaw usually naka-focus gid siya sa graphically. Di ba na nga murag mga graph dira nga naka-indicate kung unsa ang iya relationship sa growth or ang iyang profit or pilang iya na lugi karon nga depende sa allocated time like karon nga year nga ang iya na lugi or ang iyang nakuan income. So dira mo na siya ang example sa real life linear programming problems which is graphically solved na. Sensitivity analysis, case studies. Case studies shows how businesses use sensitivity analysis to adjust to market changes or supply chain issues.
These examples illustrates the value of anticipating variations and maintaining optimized outcomes. So we all know case studies mag-create yun na sila og kanang way para maka-less sila sa kanang ilang cost, or mas kanang murag mas efficient ang ilang kuan himuon nga kanang solution or ang ilang isolve nila sa ilang mga problema, depende sa kanang kumpanya or depende sa kanang mga kumpanya nga nag-cater ang case studies. Like sa kanang sa farm, if mag-conduct sila og case studies dira, pwede nila gamiton ang sensitivity analysis para ma-cater nila ang ilang problema dira sa farm, like sa kanang position sa kanang ilang mga rice fields, nga na kung asay mas efficient na plano kung ila ba i-set or ila i-change ang katong ilang rice field, ang ilang design sa rice field. So sa pamaagi sa sensitivity analysis, pwede to nila mahanapan og mas gana nga solution. Tips for using graphical methods effectively. So sa paggamit og graphical methods sa kaning sensitivity analysis, dili ra pud ka basta-basta nga mag-graph lang dira. Kinahanglan gud nimo una nimo gamiton ay una nimo buhaton is i-label gud nimo tanan ang kanang mga ilang mga values, like kani diri nga point pila iya value, butangan nimo siya kanang mga murag mga subscript bitaw or definition kung unsay pasabot dira nga point. Next is double check constraints and feasibility region, kana diha kanang imong supply, kung okay pa bang imong supply, tan-aw nimo kung available pa ba, or next future month or karon nga past month kung unsay mas gana i-improve, nga na i-check nimo na siya per me. Next is sensitivity analysis is a powerful tool. I use sensitivity analysis as a powerful tool to explore what ifs. So kaning sensitivity analysis murag mag-build up gyud siya og kanang mga what ifs, kay mag trial and error makana kung unsay mas gana nimo buhaton or unsang mas gana nimo i-change para sa future nimo nga mas gana nga outcome. Graphical solutions make linear programming intuitive and accessible by turning math into visuals, while sensitivity analysis adds a layer of insights by showing you how changes affects your result. So sa graphical solution, mag-provide lang yun na siya og kanang mga data based sa kanang imong record, while ang sensitivity analysis pwede ka mag-add ana og mag-change sa kanang imong mga constraints or variables para makita nimo kung unsay changes sa results or unsa ang maapekto sa results based sa imong changes nga ginabuhat. So matong ila relationship sa sensitivity analysis in linear programming by solved graphical solution.